Every May 15th, the world over, Palestinians and supporters mourn Nakba Day. Demonstrations were also held in Gaza, the West Bank, and Israel. The Real News and Yosef Mekitan of the Zachot organization went out to the streets of Tel Aviv asking Israelis about Nakba Day. וזהו, וזה היום שבשבילנו הוא יום של שמחה, ובשביל הערבים זה יום של אסון, כי הוקמה מדינת ישראל, וזה בדיוק הבעיה, because יותר משהם רוצים מדינה בשביל עצמם, הם רוצים שלנו לא תהיה מדינה, ובגלל זה הם קוראים לזה יום הנכבה. ולי מאוד קשה עם זה שיום שבשבילנו הוא מאוד משמח, למישהו אחר הוא אסון. את יודעת אולי למה אנשים עצובים ביום הזה? אני יודעת שאנשים הוצאו מהבתים שלהם, אני יודעת שאנשים נאלצו לעבור מקום מגורים. זה קרה גם לנו לאורך ההיסטוריה, לא מזמן, לפני כמה שנים. איך זה קרה שהם הוצאו מהבתים שלהם? איך זה קרה? מה, באיזה צורה? למה הם עזבו בעצם? מה? למה הם עזבו? כי... פחדו? פחדו, בין השאר. ממה? ממה שיקרה כאן אחרי הקמת המדינה. איך ערבים מצאו את עצמם מחוץ לזה? אני מכיר כל מיני סיבות. אחד זה שחלק ברחו מחשש של המלחמה, היה טווחים, היה גירושים, מבצע מטאטא. קריאה של מדינות ערב לחכות לאחרי המלחמה, כל מיני דברים כאלה. מה בעצם קרה ב-48? אתה אמרת לי, זה יום העצמאות, הכריזו על מדינת ישראל. חוץ מההכרזה על מדינת ישראל קרו עוד דברים בשנה הזאת? אני לא יודע. שמעת על מלחמה שהייתה ב-48? יום כיפור לא, זה לא יום כיפור. לא הייתה, נכון, יום כיפור לא הייתה ב-48. לא, 48? לא. אתה חושב שהשנה הזאת חשובה היום? היום? מה שקרה שם, אתה חושב שזה חשוב היום? אני לא יודע אם מישהו בכלל יודע על המלחמה הזאת. למה הם עזבו? יש הרבה סיפורים, אבל אחת הסיבות שלטעמי זה חוסר ידיעה, חוסר הבנה ופחד משכנים חדשים. יש משהו ב-48 שחשוב להיום? לקח. מה הלקח? הלקח הוא מבחינתנו מבחינתם. מבחינתך? מבחינתי, ב-48 היינו צריכים להיות יותר נחושים. מעבר. להיות יותר נחושים. אם נגיד הייתי אומר לך שלפני 48 חיו כמיליון פלסטינים בישראל, ואחרי 48 800,000 מהם מצאו את עצמם מחוץ לגבולות המדינה, מה היית אומר על זה? צער לי, אבל גם היום צריך לעשות את זה, ב-2010. מה גם היום? צריך לעשות את זה. מה צריך לעשות? מחוץ למדינת ישראל. The Nakba is Arabic for catastrophe. It refers to the war of 1947-48 when nearly 800,000 Palestinians became refugees. Today, this population grew to more than 4.5 million and represents the largest and longest-lasting refugee problem, according to the UN. 1/3 still live in UN refugee camps in the occupied territories and in the countries surrounding Israel. To this day, Israel refuses to allow these refugees to return, arguing it will shift the demographic balance of the country. The issue became one of the central reasons for the collapse of the previous peace talks, as Palestinians say it is their right to return according to international definitions of human rights. The Real News visited the Balata refugee camp near Nablus in the occupied West Bank. Balata was established at the beginning of the 50s, like all the other refugee camps in the West Bank and Gaza Strip, and also outside Palestine. The land here that we have, it's 1 square kilometer. In the 50s, when it started, it contained 5,000 people because it was supposed to be enough to inhabit only 5,000 to 6,000 people at that time. The people, of course, lived in tents for almost 8 years. After that, the tent was replaced by a room. And this room became the house of each family.
In the 60s, the sewage system was introduced in Balata, so people were able to have their own bathroom and a kitchen. And then the room became 2 rooms, became a house. The house became with 2 floors, 3 floors, 5 floors, until we got to this Balata camp that we have now, and that we will have more look at it. It's a lot bigger in population because now we exceeded the 25,000 people living in the same space, which is 1 square kilometer, as I said before. The result of the war was also the creation of the State of Israel, which Israelis celebrate according to the Hebrew calendar. This year's celebration was at the end of April. And while Israelis were marking the 62nd anniversary of the state, Palestinians with Israeli citizenships demonstrated in one of the 530 villages and towns Israel demolished after the 48 war. This year's march took place in the village of Misfeh. Al-Nakba is not part of the history. It's not an event that happened and it's over. Al-Nakba is a matter of daily practice of the Zionist movement, which want to create a pure Jewish state on the coast of the Arab Palestinians that are the actual, the historic and the moral landlords of this country. Every year, right-wing Israeli politicians, such as Tzvi Hendel, attempt to make the mourning of the Nakba illegal. An amendment to the independence law, which has so far failed to pass, warns that any commemoration of the Nakba could lead to 3 years in jail. This year, a watered-down version of the law passed, allowing the government to pull funding on any organization involved in commemorations.